Because we speak of other people. One person. One person. You know who is that person? Shout his name, shout his name. Shout his name, shout his name. Shout his name, shout his name. Hebrews 13 verse 8. Bible 13 verse 8. Jesus Christ, he is Yesu Christ the same. Wafana. He is the same. Wafana. Yesterday. Tolo. Today. Moncha. Talk to me now. He is the same. Yes, wafana. Come on, talk to me, South Africa. Yes, Jesus is the same. Yes, wafana. Tolo. Warrior. Yes, warrior. He is the same. Yesterday. Moncha. Who is here today? Who is here today? Who is here today? Who is here today? My goodness. Who is here today? Who is sitting here? You imagine you preach to Jesus about others. No, speak to Jesus about Jesus. Those two who have gone up to Emerson Bimbele in Luke 24. They were talking of who? They were talking about who? Talk to me now. They were talking about who? What happened when they were talking? He appeared and walked with them. When you talk of Jesus, and walk with them. Stop talking about others. Talk about Jesus. That's why we have got so much problems. Because we have stopped to speak about the main character. It's the Jesus who is the steering wheel. No one will ever die for anyone. Only Jesus. Who must you talk about? Talk to me now. Who must you talk about? Jesus. I'm not telling you, say Jesus. There is a demon that we have to be afraid of. Because Jesus. He comes. What? They were talking about Jesus. Matthew 18. Matthew 18. Verse 20. How many people remember that? How does it read? Verse 18. Matthew 18 verse 20. Verse 19. Where are we reading? We're in Genesis. Are we reading in Genesis? Where are we reading? After when Lot is separated with Abraham. The Lord said unto Abraham. If you have not book, write this. Abraham means exalted father. Abraham means exalted father. I said who? Neremani. I said who? Neremani. Abraham. Not Abraham. Abraham means exalted Katana loe anatakusiwa. Oh, Shinda Mando Bragada. Play something. I'm hearing the revelations here. How can Abraham be an exalted father without a son? Abraham angaba tatana lo angatakusiwa njani kungarina mwana. God is the spirit. And he calls Abraham. You are the exalted father. How can you be the exalted father without a son? Because the word father comes from the word father. And the word father means the source. Say the source. So Abraham, he had no son. He had no son. How can he be a father? How can he be a source? Can I teach you something? If you read the book of Luke 15, you remember about the prodigal son? You remember about the prodigal son? How many people remember about the prodigal son? Can I show you something there? The Bible says the man left his house.
loyi asukela yindlo He said to the father, avuka tatana give me what belongs to ndzi me. nyike leswi nga swa I want mina to go. ni lava ku famba You remain here. wena sala I kwani said the father is what? ni ri tatana Source. i The father xihlovo is. tatana i xihlovo So the young man want to leave the source. n'wana loyi wa jaha u lava kusukela xihlovo Can I talk to people here? ni nga vula He wants to live there. u lava kusukela Source. xihlovo When he leaves the source, loko a sukela the Bible says xihlovo he got dry. bibele yi a fika leyi a heleriwa hi swilo When he got dry, did the father went and search for him? loko a heleriwa tatana u ya a n'wi lavalava ke He does not have to go there. True fathers. But don't search vatatana for va the son. ntiyiso a va lavalavi vana va vona jehova Are you hearing me? I said true fathers, they don't search for their sons. vatatana va ntiyiso a va lavalavi Because vana the fathers are the source. hikuva vatatana i swihlovo And the sons know where they are the source. n'wana wa swi tiva swihlovo swi kwini They will automatically run back to the hi source. xitshuketa va tikuma va tlhelele na xihlovo The swi Bible nga says vona as the son was coming, the bibele tanihiloko n'wana a ta father ran to the son. tatana a tsutsuma And hlanganisa said, I n'wana am your source. a ku ni xihlovo xa The wena Bible says, it says, put onto him a new garment. bibele yi ku n'wi ambexeni nguvu leyintshwa Put him a new garment. n'wi nyikeni nguvu leyintshwa Say, put him a new garment. a ku Give him a new thing. n'wi nyikeni leswintshwa If he was prophesying 3 words, give him a garment of prophesying many words. I love this father. I love this father. I love this father. Give him a gown. n'wi nyikeni Put nguvu him a prophetic gown. n'wi nyikeni nguvu ya vuprofeta We're born again people. hi na vanhu lava nga tswariwa nakambe Cover me, my Lord. No, see do this. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord, under your shelter. Ish. Cover me, my Lord, cover me, my Amen. Katika switchina mwenda. cover me, my Lord, under your shelter. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Ish. Under your shelter. When the son returned, loko n'wana a vuyela he was kaya covered under the shelter. a finingetiwa ehansi ka yindlo Not only a garment, hayi nguvu but ntsena with the rights of a garment. With the rights of a garment. na mfanelo ya The Bible nguvu says the father took the ring. bibele yi ri tatana teka He said, put xingwavila a new ring into a my ku son. veka ni xingwavila lexintshwa ka And n'wana as wa the mina ring went into his finger, tanihiloko do you know what was the meaning of the ring? ma swi tiva ku xingwavila xi vula yini Do you know what was the meaning? ma swi tiva ku xi vula yini Back in the days, when the father was rich, loko tatana the fumile son will carry the ring n'wana ta rhwala to the xingwavila market. He will collect everything. a ta teka He hinkwaswo will show them the ring. a ta va komba xingwavila As he shows them the ring, loko va komba they xingwavila will write down this ring belongs to who. a va ta tsala ku xingwavila lexi xo In other words, it will be paid even if it's not paid. mali ta wena swi ta hakeriwa hambiloko swi nga hakeriwangi Maybe for the benefit of those who are just starting to read the Bible, I can give you these notes. kumbe hikwalaho ka lava va sungula ku hlaya bibele Ring had few meanings. Ring. xingwavila xi na xi yimela swilo swin'we Number one, xo sungula ring means xingwavila xi yima royalty. It's a xi royalty. kombisa It vukosi meant swi vula a swi vula that this leswaku ring xingwavila lexi was meaning that if he was wearing a ring, a swi kombisa ku loko a mbale xingwavila he carried the name of his father. u rhwale vito ra tata wa yena You remember the name we carry? matsundzuka vito leri nga What is the rhwala name of who? mani Talk to me now. ra mani Who is your God? i mani xikombi xa n'wina Who is your God? i mani xikombi xa n'wina You don't have just God, you. I'm You not have a just God God. with a name. There are Ina others that xikombi don't lexi nga na have names. vito leswin'wana swi na mavito We have a God who has a wonderful name, Jesus. hi na xikombi lexi nga na vito ra kahle ku nga yesu
Ai vito la papa wa dumezolo. Vito la kahle dumezolo kahle ngofu. Wonderful. But the demons calling themselves dumezolo. kambe ku na matimu lama tivulaka dumezo. For demons is not the better name. Ai vito ra kahle ra But Jesus' name kambe vito ra Yesu above all names. ri le henhla ka mavito hinkwawo. Hello. Because People make mistake. They talk about their pastor more than the name of Jesus. vanhu va endla swoxo xa ku vulavula hi vafundhisi va vona ku tlula Yesu. Your apostle Mino. Iya. Say Jesus. A hi nge Yesu. Any man of God who does not show you to Jesus, it's a witch. Nandza wun'wana na wun'wana wa Xikwembu loyi a nga n'wi kombeki aka Yesu i nyankwave noyi. All people should be pointed to Jesus. Vanhu hinkwavo va fanele ku kombiwa ka Yesu. Are you hearing me? Manito. Are you still here? Mi kona? So the ring bear the name. Kutani xingwavila xi rhwale vito. The ring also bear the wealth. Xi rhwale na rifuwo. It also symbolized royalty. Se xi kombisa vukosi. So whenever you are putting on that ring, Loko u ambale they ri will know you are from the royal family. a va ta swi tiva ku mi suka ka ndyangu wa vukosi. So you should shift from King Ibaraki in this NIVs and Mi suka ka ti NIV, mi NLT. suka ka ti NLT, You come to mi ta ka KJV. Hosi Jemisi. King James Version. You are from the Mi royal suka family. aka ndyangu wa In other vukosi. words, whoever is against you, it's against your father. Hi marito yan'wanyana loyi a lwisanaka na n'we i lwisana na tatana wa That wena. won't happen with that guy. Hi leswi endlekaka hi nkulukumba liya. Are you hearing me? The guy obtained the name of his father. He obtained the name of his father. A kuma vito ra tata wa yena. We had the name of our father. Hi na vito ra tata Who wa is our yena. father's name? I mani vito ra tata wa What is yena. our father's name? I mani vito ra tata wa I yena. love that. I love to have a church. Na swi rhandza sweswo, na swi rhandza ku va na kereke yaleyo. You find people, they will tell you about their father's name and say, he's Jehovah. Va kuma va ku byela hi vito ra tata Yahweh. va ku i Yahweh, He's Jehovah Shammah. i Shama. Jai. Chemba. In the New Testament. Eka ntwana lowuntshwa. Don't take us there, go to A the hi Lord. tlheriseli ndzhaku. Say, I'm not going back there. Mo a hi yi kwaleni. Say, Tofia, I'm not going back Mo there. tofiya ku a ni tlheleli na wena mina. The Jehovah Jireh, it's in one person now. Jehovah Jireh u le ka munhu a ri It's no un'we. longer God the Father, God the Son, A nga ha ri Xikwembu tatana, Xikwembu and God the Spirit. na It's Xikwembu one N'wana. person. I munhu un'we. Who is his name? Yena We have one God. Say one God. a hi nge Xikwembu Who xin'we. appear as a Father. Loyi a humelelaka tanihi Who appear tatana, as a Son. loyi a humelelaka tanihi Who appears n'wana, as a Spirit. loyi a humelelaka tanihi He's the moya. Father when it's in I heaven. tatana loko a ri tilweni, He's the Son when it comes to i earth. n'wana loko a ta misaveni, He's the Spirit when it's in you. i n'wana i moya loko a ri ka Same n'wina. person. You. Munhu a ri un'we n'wina. Say, see, you are last born. No. You are last born. Oh, thank you. Sorry for you. You are not last born. You are second last. Second last. You are a sister to your My younger sister. You are a mother to your children. Yes. You are a daughter to your father. How many names are you reading? One. So why are you a father and then why are you a daughter and a mother and a sister? Same time. Will you call her 3 person? Mi ta vula vanhu vanharhu. Why are you having 3 gods? Wa yime na Xikwembu xinharhu. I'm asking you a question. I know I'm not sure that I'm sure I'm not sure I'm not sure. I'm not sure In the name of God the Father, in the name of God the Son, in the name of God the Spirit, the Holy Spirit. Okay. Oh. He says, she's a sister, Imani, she's a mother, Imwan. she's a
She's a daughter. How many names are you having? One. Hmm. Why not Mabit? Why not names? Jesus says those who believe, Yesu urla bapfumela baptize them bakhuleni in the name yivito which is of the Father, leri ku nga ra tatana of the Son, ra and n'wana of the Holy na Spirit. ra Moya wo kwetsima. What name is that? I vito rini? Jesus. Jesus. He says, I came in the name of my a ku nte hi vito ra mani Father. ra tatana wa Philip mina. says, show us the Father will be Philipa ku hi satisfied. kombi tatana hi ta va hi enerile. Not Brother Philip. Hayi buti Philip. Show us the Father will be satisfied. Hi kombi tatana hi ta And Jesus enela. said, Philip, Yesu ku Philipe. haven't I been with you A ni nga ri na wena ke? all this time 3.5 years? Haven't I been with you? Malembe manharhu na fa ni nga ri na wena na? He says, if you have seen me, A ku loko vone mehe. Me no. if you have seen me, Loko vone you mina have seen u vone tatana. not three gods. Hayi xikombiso If you have laha. seen, Loko u vone nice mina man, it's nice. swa nandzika. Because me, I hated God. Loko va ndzi ndze Xikwembu. You know why I hated God? Masoko Why ndzi. could he allow my father to die while I was young? Why a pfumele tatana a fa na I hated God. A ndzi ndze I Xikwembu. did not know that from the Father he came to be the Son and A now ni nga is swi the tivi ku Spirit. kusuka ka tatana u te a va n'wana sweswi i ve moya. The Spirit of He who raised Jesus from Loko the dead moya wa yena loyi a nga pfuxa Yesu kusuka ku feni va Roma 8 verse 9. lives in you. A hanya ka n'wina. He that hath quickened Jesus Loyi a nga from the pfuxa dead Kreste kusuka ku will feni. also vandalize your mortal body. U ta hanyisa miri ya n'wina He leyi will give hanyaka. life to your U ta mortal nyika body. vutomi ka miri ya n'wina leyi He hanyaka. will harass your dying body. U ta pfuxa miri wa n'wina He lowu will harass it until it u rise. ta wu tshutsa ku fikela wu pfuka. Where are we reading? Where are we reading? Hi hlaya kwini? Where are we? We are in Matthew 18. Mateo, hi le ka Mateo. We did not finish that one. Matthew 18, 18. Where we are in Matthew 18, 18. Where are we? We're in Genesis. Oh, Genesis 13, verse 14. Okay, let's read that one. Let's hear. Ai 20. Loko Lota a hambanile na Abraham, Mm. hosi yi ku eka Abraham, Mm. tlakusa mahlo, u languta en'walungwini, ni le dzongeni, ni le vuxeni, ni le vupeladyambu. Ulangusa kwini? Look where? North. Say north. A hi nge n'walungu, South. a hi nge dzonga, East. a hi nge evuxeni, West. vupela dyambu. Jesus Yesu comes to the picture in Abraham. u ta eka xifaniso eka Abraham. God is telling Abraham, Abraham, Xikwembu xi byela Abraham, xi ri I'm Abraham, giving you an eternal son. ni ku nyika n'wana loyi a nga heriki. Look, the Languta. book of John chapter 8 says, Buka ya John chapter 8. Abraham rejoiced to see the day of Jesus. Abraham u tsakile ku vona siku ra Look Yesu. from where you are. Languta kusuka la Look to the north. Languta a n'walungwini. Perceive hope. Amukela ku Look to the tshemba. south. Languta Perceive faith. edzongeni ta Look vona to the ripfumeli. east. Languta vuxeni. See where the Son of Man Vona is laha n'wana wa crucified. munhu a vekiweke Look kona. to the what is this? Is west. Look Vupela to the dyambu. west. Languta See vupela the dyambu. stripes at the back of the Vona Son of Man. timbanga enhlaneni wa n'wana wa munhu. So Abraham saw Kutani Abraham a what will vona happen of Jesus. leswi nga ta endleka hi Yesu. Maybe I'm talking alone here. Kumbe ni vulavula ni ri All the wexe. interpreters getting blessed. Look at this. Vonani leswi. God is interpreting the cross Xikwembu xi hlamusela xihambano Amen. to Abraham. eka Abraham ka ntwanano wa He khale. says, look at north. A ku languta n'walungu. If you want to carry something and you don't know the weight, Loko which u lava hand ku do you vona start with? swin'wanyana u nga wu tivi ntikelo wa kona u rhwala hi voko rihi u sungula. Come on, Tate. Right. Unless if you are left. Loko mi lo nyikiwa ku tirhisa If I don't know the weight of this thing, loko ni nga swi tivi xilo lexi tika ku fika kwini. look, nya just look xitlakuli. Hi voko ra ximatsi. Am I talking alone? Ni vulavula ni ri wexe. Mbona ni ruhanga kwale? Am I Nya talking? just look xitlakuli. Na ximatsi, ta lava na ximatsi. If this
anything is heavy, loko xi tika then you need what? i tata Rashmatini. Rashmati Kutsemba. ku tshemba. So you take hope. U teka ku tshemba If your hope is not working, loko tshemba ku nga tirhi. you're going to do what? U ya tirhisa yini ripfumelo. And faith does not work alone. Ripfumelo a tirhi ri It wexe. works by. Ri tirha yini? Hi rirhandzu. I have a church today here. Na kereke I've got na. people who are learning here. I've Na got vanhu lava people dyondzaka. I have people who are learning here Na today. vanhu lava dyondzaka la namuntlha. Are you hearing me? Maswito. There are prayers you prayed by hope. Nothing works. Ku na swikhongelo leswi mi khongelaka hi ku tshemba a ku teki You a ku change from endleki hope nchumu. to Mi suka ka ku tshemba mi ya ka ku by ripfumelo. power. Mi khoma hi matimba. When Ripfumelo. you grab it by power, Loko mi swi khoma hi God matimba. said yes, you can do Miri it. wanga wu ina u nga swi endla hi rirhandzu When you sweswo. yes, that I'm not a failure. Kazonta parameno bahata. Kazonta takabazo. Hey, thank you, Lord Jesus. You Okay, find yourself carrying it. U swi kuma u swi khomile. Are you hearing me? Manitwa. So God is interpreting Shambhan. Xikwembu xi hlamusela the cross. Umuntu omzalwana ke ngaphoswa Have you ever heard the Christian never born again? Akuyo xihambanweni. Xihambanweni. Akuyi kuna bari kuna masingita achaphundela nyana ku Yesu ikona. Wasemaji. Bibele khaya Yesu ke khale xihambanweni. The Bible says Jesus is no longer on the cross. He has been buried, but we are still singing him in the cross. Xihambanweni. Awushanzi hlamarisa. Zehleketa Yesu. Akunzibona timbanga. Ngati yanko. Leha. Masuda mara. Bari ndo bero kwan. Ababula ku Yesu ikona. Ababula. Bari Yesu ko. You think Jesus is Abashayang dead. Bible. They did not read the Bible. He did not spend many hours there. Anga tshama tiawara Not a day. exihambanweni hambi ku ri suka a nga hetangi. They took him off. Va n'wi susini. They went and buried him. Va ya n'wi lahla. They are still singing. Yebo va hamba na xihambanweni mara. He shifted from the cross. The Bible says they U buried sukile him. xihambanweni Bibele ri va n'wi lahlini. Not only he ended in the grave. A nga helelangi sirheni. On the third Hi day, siku ra he vunharhu. rose with power. Hey, matimba He ni is resurrected Christ. No longer in the cross. A nga ri xihambanweni. If you remind me of the cross, you remind me of my sins. And you wiped away my sins. All my sins are taken away. I'm a new creation in Christ Jesus. Say I am new. Say I'm new. Say I am fresh. Remember Jerry? Go and tell them in the church. Shashayimela tingoma ta kuponisiwa sisi. Kazada bragada baya. Yimela tingoma ta kuponisiwa, going to tell them. Are you going to be faithful and tell them? Mi ya ku va byela, mi ya tshembeka va byela. Read your Bible. Hlaya Bibele He n'wina. died. U file. He was on the cross. A ri xihambanweni. They took him off the cross. Va n'wi susini xihambanweni. John 19. When after they pierced him, Endzhaku loko va n'wi they tlhavile. took him down from the Va n'wi cross. susa No exihambanweni. bone was broken. A ku na rhambu leri nga You know why tshoveka. was no bone Ma swi tiva broken? ku nga na rhambu leri nga Because his tshoveka. body is the church. Leswaku miri wa hi kereke. We are the church. Hina hi No kereke. bone in our life A will ku be na rhambu leri broken. nga tshoveka vutomi bya Are you hina. hearing me? Ma swi twa ke? In his body there's no broken bone. Eka miri wa hina ku na rhambu We leri nga are the tshoveka. body of Hina hi Christ. miri wa Kreste. No bone must be what? A ku na rhambu leri nga ta yini? I'm not hearing you. A ni mi twi. No bone must be what? A ku na rhambu leri nga ta yini? Hello, no bone must be Hello. what? A ku na rhambu leri nga ta yini? Akuna rambu leri fanaka ntlakweni. Tshoveka. Ande kumtweni mwa kuna rambu leri fanaka ntlakweni. So kasukile xihambanweni. When he was taken off from the Va cross, n'wi they laid him on the Matalo va n'wi lahla grave. sirheni. When they laid him in the grave, grave. he was not in the grave. Petro. When you read the Yena book a of nga helanga Peter, sirheni. it says he did not. Iye tiheleni afika He chumayela. went to hell and preached. Afika chumayela va Abraham because va He pfaleriwile. preached for Abraham because he was still
captive. achumayela va Lord because ava He was pfaleriwile preaching for Lord because they were still held captive. manito marana Manitwa na. loko a heta ku chumayela loko a fika tiheleni When he arrived Satan in a hell, lava yini wela the devil asked him, "What do you want here?" munhu loyi a nga ta nghenela handle ka He xidyoho said, "There is no one who shall come a here vula musameri wa mehe if u tale not ku by joza sins." misava He said, "Look at my kambe body, he a full ku na of the munhu sins loyi a of ta the nghenela world." handle ka kufa He says, "You a ku will." langutisa le xihambanweni He said, le "Look at the cross." a kombisa ku ni file He said, "I am a dead." teka makhiya He took the keys. makhiya ya rifu The keys of a teka death. makhiya yesu Took the key. makhiya lama khome rifu ra hina The key a that teka was makhiya carried yesu away. makhiya The lama key. khome ntshunxa kwa hina a which were carrying our freedom. a And huma he went xivangelo xa vafi Oh, nena ya tinene loko se a fika emirini a vitana yesu the body a fika me a which was yele called la Jesus. siresuka a pfuxa miri hi matimba na ku kwetsima Resurrected the body a nga with power vitaniwi and yesu It was kreste never a called vitaniwa Jesus kreste Christ. yesu Now was ni called wa matimba Jesus. loko a nghena When loko se he a sungula bibele yiri lava vafini va huma The Bible says the day he came out from the grave, a madisini it was emirini the wa power jesu that which xana a vafini va sungula brought ku to the body of pfuka Christ. wa hanya He is alive. wa hanya He is alive. ni ri wa hanya I'm maseke saying he is alive. byela makhele mo wa Tell hanya your neighbor he is hi alive. xitori mo wa It is not hanya a story, he is alive. ni lava hi landzelaka religion We who follow va religion, nga mi byela ku hi good friday they will tell us that in Good Friday it is the day in which murena Jesus was na bibele wo crucified. pfumela You don't have the Bible and you agree with it. i tshama vona munhu wa ku vambiwa date ta ku hambana wena Have you ever seen a person who was crucified in different date? i tshama vona munhu wa fight date ta ku hambanahambana wa ku pfuka date ta ku hambana va ku lembe leriwa i 519 Then they say this day will Africa is resurrect 21. on the date ya rin'wana va ku 19th. fight 15 The next day they will say he died on the africa 15th hi 18 mi and tshama they xin'wana xexo resurrected on the 18th. Have you apa ever- we fight 5 Jehovah. even the world is confused Na misava yi pfilungani. my goodness Jesus was not buried on Friday. You know, he was buried on Thursday. Ulahliwe wa mune. Tomorrow, if that was a culture, Mundzuku loko sweswi ko va ntumbuluko. Jehovah. I want to challenge you to go and study your own Bible. Lava ku ta mthotha ku mehla Bibele ya n'wina. Jesus had to be in the grave 3 days. Yesu a phanga masirheni masiku And manharhu. 3 days consists of 3 nights and Masiku manharhu vulavula hi Three vusiku byinharhu daylights. na mihlikani yinharhu. If Jesus was buried on Friday, Loko Yesu a lahliwe hi it means Wavuntlhanu. he slept on the grave Friday Loko a night, tlele asirheni wa Wavuntlhanu na Saturday madyambu. night. Midqivela na madyambu. They say he rose up in the morning Sunday. Va ri pfuke hi Wavunharhu na pfuke hi Sonto na mixo. Am I opening your mind? Ni pfula mianakanyo la. So, in other words, according to Hebrews, Hi marito yan'wana ku ya hi Bibele. Jesus did not die for the world. Yesu a nga felangi If he misava. died on Friday, Loko a fe hi Wavuntlhanu. if he was crucified on Friday. Loko a vangiwe hi Wavuntlhanu. Touch your neighbor, say neighbor, come to the living word. Kumba makhelana wo makhetana ka riti leri hanyaka. Touch your neighbor, say neighbor, come to the living word. Wo makhetana ka riti leri hanyaka. Jesus was crucified on Thursday. Yesu u vambiwe hi He slept Wavumune. Thursday night on the A grave, tlela hi Ravumune. Friday night, Vusiku bya Wavuntlhanu. Saturday night. Na vusiku bya In the Mugqivela. morning, in the morning, in the Na morning. mixo. Sunday he rose up. Na hi Sonto a pfuka. How many nights? Hi vusiku byingani? Say 4 nights. I'm confused way. What Hey. shall I come? I'm learning. I shall do Sunday school. Na Sunday school record. Bona, Listen. mo wa muni na majam. Say Thursday night, Wa mkhana majam. Friday night, Mgqibela na majam. and Saturday night. Majamanga. How many nights? And masoko ya fana kila majama na. You know why it had to be Because made in abafana 3 bona nights? ifini Because they believe that a person is dead when he has been dead for 3 days. abana busiku bzinaro. Every Abo 3 bena nights, shikazi na busiku bzinaro. being seen during the day and Bara muni keni ifini. Se swin'we mi swi pfumela kun'we. Sweswi va nga lo khotsa ni vona lo faka calendar kun'we. Matimba xikwembu xa n'wina u nga ma tivi.
a swi vulavula swilo swa vunharhu leswiya a swi vula ku loko Xikwembu xi ri tatana etilweni ku hetisa ka xoho xi heta vusiku na nhlekani hi mhaka vusiku na nhlekani ka xoho swa endla yini swa fana ra vumbirhi siku ri vula the same thing ku na ye n'wana loko mi n'wi vona wa ha ri Xikwembu loko a heta vusiku na nhlekani ka yena vusiku na nhlekani swa endla yini na siku leri ra vunharhu ka moya wa Xikwembu ka vusiku na nhlekani ka endla yini ka fana so that's why ku va na vumbhoni byinharhu kwini atilweni ku nga yini tatana rito ahlaya Bibele church mshito itabulo mhlolo uyeza ubelela miri nafshanisa kuyimbaraka isane naku heta ku vula kunene kwalisona ni ku vumbhona byi ngani Yohana wo sungula chapter 5 ne verse 7 verse 6 yiri i vumbhoni byi ngani etilweni ku nga yi tatana rito hayi n'wana swa n'wela misaveni i ku mitola ngopfu fana hi vanhu va so used to vana tatana rito leswi vona ka tinotes ne ta sonto mara mara n'wana kwa Revelation 19 verse 13 yiri sesi mageni loku dyondzisa ngopfu verse leyi wa yi tiva ka swi le mi nga ta kuma hi nga ri kona Bibeleni ta hlamala yiri Revelation 19 verse 13 vanhu se va karhele ma swi twa a yi khumbi switori kwala ta swi twa And he was clothed with a virgin deep. so this virtue we are talking about is the one that the prodigal son put on. nguvu leyi n'wana lowa msofa a nga yi ambala And this one was dipped where? loyi a ndliweni It was dipped in In blood. blood. a yi ndzondzovetiwe How many witnesses we having on earth? i timbhoni ti nga lingana ta misaveni 3. Which is ku nga yini matalo mi nghena kereke le va hlaya vito ra Xikwembu kateke ngopfu mi nga kumi story ku hlaya vito ra Xikwembu pyo mi katekini manitwa hi vulavula vhese vulavula na vhese yin'wanyana mi twa story kwala i vhese vulavula ku na yini loko no endla swin'wana kwa phori nga fuwa malevhu kuma n'wana sa kahleketa xiphongo xin'wana xa ka vokhale so ku hi nga tlheriseli vanhu endzhaku khalanga la nga fuwa malevhu a hi ndleleni ni a hi vulavula ni rito ra Xikwembu a mani yin'wana yi tshama yi rila kerekeni sweswi mfundhisi a nga khoma mike va langutisile so loko hi mhani yi fanele yi kateke ngopfu loko kereke hi huma ku hi mhani mi voni mi kateke ngopfu i xin'wanangi loko i so ni hleketisa xiphongo xa mina Jehovah there are 3 on earth ku na vanharhu that emisaveni bear record 3 lava nyikaka witnesses mbhoni that bear record which is lava ku nga yini blood ngati water spirit 3 on earth vanharhu emisaveni so his virtue was dipped where in the Xiambalo xa testimony yena in the well a xi vekiwe ka vumbhoni bya le misaveni and what is his name vito ra yimani And his name is called the Word of God. again And his name is vito ra called yena the Word of ri God. vuriwa What is his vito ra name? Xikwembu so Jesus it's only on earth the son is on Yesu earth n'wana wa va when he's in heaven he is the word of loko a He's the word of mani hello he's the word of i rito ra mani so if he's the word of God then you will understand Psalms 107 verse 20 loko a rito ra Xikwembu ta tisa tipisalama 107 verse 20 masema maswa ku hlaya rito la okay it is coming makhelwana okay yi mfundhisi vito ra papa hayi mi ni tlele siku namuntlha yi kambe hlaya ku sweswi Hlakwini He sent his word twana
a rhumela rito ra yena He sent his word a rhumela rito ra and yena healed them kutani a va and horisa delivered them from their destruction. a va kutsula ku sika ka ku onhiwa ka vona That's why we are getting this thing. Healing and deliverance. ku horisa na ku kutsuriwa Some deliverance does not need a hand. ku kutsuriwa kun'wanyana ku le vokweni It needs knowledge. swi dinga vutivi He sent his, a rhumela rito ra yena he put on a cloak, a garment, a mbala which was dipped nguvo where? leyi a yi dzondzovetiwa kwini In the blood. engatini His name is called vito ra ri vuriwa mani the word of rito God. ra The xikwembu word of God. rito ra xikwembu For God has sent his hikuva word xikwembu xi rhumela rito ra xona and kutani healed us. swi horisa His word did what? rito ra hi ri ndlayini Healed us ri yi horisa and delivered us. se ri hi kutsula Are you hearing me? ma swi twa Are you hearing me? ma swi twa na See, this is what we need. You. leswi mi swi lavaka Are you hearing me? maneti It is the word that you need now. i rito leri mi ri dingaka Because so much God has done it in your life. hikuva xikwembu xi endle swo tala vutomi But bya for wena it to manifest, kambe ku va ri vonakala swi You need to speak the vonakala word. mi fanekele mi vulavula rito are you hearing me? ma ni twa Don't say I don't prophesy you today. mi nga ra ni profeta I said namuntlha God has done so much. So much is done in your life. You simply have to speak the word of God. fanele ku va mi vulavula rito ra You should xikwembu not hear me. a va ni twanga If I told them you've got a problem, loko ni va byela ku ni na xiphiqo I know that one. Yes. So don't want to waste your time. I want to tell you that it is a done. lava ku mi byela karhi Your na ku byela ku swi desires, God endlekile. has made it. I'm hearing Xikwembu it. xi He navela ku made Xikwembu your xi swi desires. endlekile. What you need to speak His word so that you will meet with Him and it will be done. ku lo sala n'wina mi vulavula rito kutani swi endleka Matthew 8:8. Mateo 8:8 I'm not saying Matthew 88, man. 18. Umuntu ababhizi akula Matthew 88. Mateo 8 verse 8 Let's read. a hi hlayeni Where are we? We're in Genesis, eh? hi le ku hi le ka geneza Okay, let's read it. a hi Let's read. hlayeni Wait, how does it read? yi hlayisiwa ku yini And the Lord said to him, kutani yehova ka after yena when he has separated with Lot, a ndzhaku where ka ku would hambana na lot hi hlaya kwini he said, a ku lift your eyes from where you are. tlakusa mahlo ya wena kusuka laha u nga kona Look to the u north, languta en'walungu south, edzongeni east, evuxeni and na le West. pela South dyambu Africa, South Africa, South Africa, South Afrika Africa. Are you here? jipembe mi kona How many directions are we having? na makhumbi ya ngani Four. misava Are you sure it's 4? And God says, lift your eyes and xikwembu xi ku tlakusa look at mahlo ya every wena direction. From u where? languta ka direction yin'wana From where you are. kusuka laha u nga koho Where you are. laha u nga kona How many directions are we having? hi na ti-direction tingani jehova From where I am. Yeah, 3. Yeah, 3. The question, yeah. How many directions are we having? 3. Kuma vanhu va ku tlhariha na xikolweni la nghena xikolo sweswi kusuka laha u nga kona u langusa kwini north, n'walungu pela dyambu east, vuxe and west. From where you kusuka laha u nga koho hello, from where you are. kusuka laha u nga koho Teach me your voice. I want to hear afresh. Lift me higher. I want you. Icon, mfana chai moya man, tsemisela xinga ku endlekeni la. Twana ku Yehova Xikwembu u ri yini? U ri the things of the world i ri swilo swa misava they have already given you a direction. swi mi nyikini direction Change from what you see
cincani kusuka ka leswi mi swi vonaka because now you already have a direction. hikuva sweswi direction mina But yo lift your eyes kambe tlakusani from matihlo where you are looking. kusuka laha u nga languta Where kona you are, it's what you see. laha u nga koho hi leswi swi vonaka Remember, I'm talking about it. Where you are, it's what you are seeing. laha u nga koho hi leswi swi vonaka So he says, lift up your eyes. takusa And matihlo when you lift up your eyes, loko u takusa matihlo ya you will wena see one person, u ta vona munhu un'we Jesus Christ. yesu Who kreste can be your hope? Who can be your faith? Who can be your offering? Who can be your strength in the time of need? ka nkarhi wa xilaveko wa ku pfumala Maybe I'm talking alone here. kumbe ni vulavula ni From wena. where you are, let's read. Kusuka laha u nga And God said to Abraham, lift your eyes from where? Xikwembu xi You are. nga takusa matihlo Hello. From where you are. Where are we? We are in Hi le kwihi? the book of Matthew 18:18. Matthew Where are we? Where are we? Kahle kahle. Eh? Where are we? Matthew 8 verse 8 We're in Genesis. Oh, where are we reading Genesis? Verse 15. hikuva tiko hinkwaro leri Nasonka banania hashada. For anything that you will see. hikuva hinkwaswo leswi u nga ta swi vona ndzi ta ku nyika Kalaska tabaha. I will give it unto you. ndzi ta ku nyiketa Touch your swona neighbor, say neighbor. kuma makhelano make Touch your neighbor, say neighbor. kuma makhelano make Please make sure that your neighbor is not asleep. Touch your neighbor, say neighbor. kuma loko maka u nga tlele muzuzeni Say neighbor. hi ku make Touch them and say neighbor. va khumbeni mo ku make Mawacha vakasinamba kumbe. You say neighbor. ma khumbeni mo make loko va nga mi khumbi va hleketeleleni Touch your neighbor, say neighbor. kuma makhelano make Mama kelwane. say neighbor Leswi mi nga ta swi vona n'we. what you will see Hi leswi mi nga ta swi it's kuma. what you will get Va byele nakambe mama kelwane. va byele nakambe Loko neighbor vona usweti ma switwa. when you see poverty Ma ta povateka. you will inherit poverty Va kumbe nakambe mama kelwane. touch them again say neighbor Loko mi vona mavabyi n'we. when you see sickness Va ta kurisa swin'wana. they will grow A ne ku mi twembi. I did not hear you Byela kelwane mama kelwane. say neighbor Loko mi vona vuphuwa mbhuvi n'we. if you Byi ta kurisa swin'wana phalebyi. Va kumbe nakambe mama kelwane. touch them again say neighbor Tlakusani matihlo ya n'we. lift up your eyes Kusuka kwala mi nga kona. from where you are Leswi mi nga ta swi vona. whatever you see Mi ta nyikiwa swona. shall be given unto you Me ni ri munhu a langutisa mfundhisi laha ni va ku ha ni kume mfundhisi. Hallelujah. amen Hallelujah. amen Lift your eyes from where? tlakusa matihlo kusuka kwini laha u nga In kona other words, you already have the what? hi marito yan'wana u na yi Direction. But that's not his kambe a hi ya yena direction. He want to show you that Romans 5:5 i lava ku ta mi komba ku va Roma chapter 5 verse 5 can work in your life. yi nga tirha He vutomi want to show you that 1 Corinthians 13 verse 14 can work in your life. vakorito vo sungula 13:13 yi nga tirha vutomi bya He n'wina want to show you that u lava ku mi komba leswaku what is the other one? hi leyi n'wanyana This not the stripes. The blood can speak over your life.